The protest is protesting on the basis of disinformation. Because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. President Cyril Ramaphosa bakorera rodibaza cheo ya komiti kurane ya ANC NEC nga Tanganirano. Handover of the list by the Chief Justice to the Secretary of Parliament marks an important milestone in our constitutional democracy. Muhatiri murwani wa Raymond Zondo wanachezwa mutero wa baimereri ba mahoro Parliamentary. Timu ya bafana dofana manda na Nigeria machero. Nda ndi madekwana hariko watanganiza kama Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC2. President Cyril Ramaphosa bakorera rodibaza cheo ya komiti kurane ya ANC NEC nga Tanganirano. Mongwale general wa lihoro la ANC wafikile Mbalula bari president badovale nzuro la lihoro nga buyana musi. Mwambeli wa lihoro la ANC Mahlengi Bengu bari chipikwa chulwane cha mtangano yo ndurera nga lushaka lwa mubuso no adobumbiwa. Vamwe mirado ya lihoro la ANC bani basakotikedzana na khonadzeyo dzanga bumbiwa mubuso wa Tanganirano na lihoro la DA wamba zwitevelaho. Doing successfully is to send a message that the DA has no place in a national unity government. This is the same DA that burnt our flag mere months ago. They have no patriotism, number one. But number two, they stand diametrically opposed to transformation. They don't believe in all our transformative legislation and policies, and they do everything in their power, as we've seen in the past 30 years, to undermine the project of transformation, to deal with, undermine the project to deal with inequality, poverty and unemployment. They are a racist organization that doesn't want to see the South Africa that the ANC envisions, and therefore they have no place in a government of national unity. The DA is not me who's against the DA. It's the DA that is against the ANC. For 30 years now, they have positioned themselves as ANC's number one enemy without them being called that. They have opposed each and every legislative mandate by the ANC to the House with an over 80% record of rejection. The latest rejection was the hate crimes bill, which punishes racism, was the national health insurance, was the Bella bill, which seeks to transform education. Musuna mabaribari auri hungabana misumbedzo ngabo bane bakuhaneza na khonadzeyo dzanga bumbwa mubuso wa Tanganirano nga lihoro libusi na lihoro la DA. Mongwali general la wa ANC bofikile Mbalula bari mapapu pasi nyambedzano na mango mahoro ofambana naho zikati. The protest is protesting on the basis of disinformation. Because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. The question of the framework, strategic framework, is going to look into the outcome of the elections. And the outcome of the elections, as we all know, does not favor the ANC. And in this instance, we did outline that we're talking to everyone. Who in terms of the leaderboard, it is quite clear in terms of the significant numbers that they've received. The message from South Africans, as outlined by the President, is very clear: work together. Vombalula barisa lihoro voita na ulingedzo ita kumbelo za utodo fara nyambedzano na mrangaphanḓa wa lihoro la umkhonto wesizwe bo Jacob Zuma fedzi ndingedzo dzavo adzongwanwa michelo. Dzangano la bashumi la kosatu kunela bana chumisano na lihoro la ANC liko hano ngabumbiwa mubuso wa Tanganirano bukati ya ANC na DA bakosumbanga minwe lihoro lihanidzi one bari lihanizana na ukwiniswa phanelo za bashumi. Mongwale general la wa kosatu wasolipetwe bari bodimisera nga shumana lihoro limwe na limwe uitero tsereza phanelo za bashumi fezi yote baafu bahanidza na chumisano na lihoro la umkhonto wesizwe. Kosatu representing over 1.5 million, we will never agree. We reject a coalition with DA, and our reasons, few of them, even if we may not be able to say all of them here, but one of them is that
we don't think that we would allow that on the basis that DA has went publicly to say the workers in this country, they've got too many labor rights, therefore the labor rights must be reduced to nothing. In fact, from what they are saying is that they would want to take us back to before 1994. Maṅwe mahoro a polotiki ya General Khetho vhege fhelaho o sumbedzaho safari ya zwavhuḓi nga tshivhalo tsha vouthu dzo tshinyalaho vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na pfunzo ya zwa khetho u itela u fhungudza u tshinyala ha dzi vouthu. Vhaṅwe vha ri pfunzo nga ha khetho a i vhe ine ya funzwa na zwikoloni. Zwiṱi zwo ambiwa uri vouthu iṅwe na iṅwe ndi ya ndeme, fhedzi u ya nga vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe vha ri hu na vouthu dza zwigidi zwa maḓana mavhili fumiraru dzi songo vhaliwaho nge dza tshinyala. Vouthu idzi dzi fhira nga dza zwigidi zwa ḓana fuṱahe mbili dze ḽihoro ḽa vhumalo ḽihulwanesa phalamenndeni ḽa wana dzone. Maṅwe mahoro a ri khou tea u khwaṱhiswa pfunzo ya kukhethele kha vhakhethi. Ensure that voter education becomes part of the curriculum in grade 12 so that the next generation of voters are fully aware of how to express and cast a ballot, and ensure that more than anything that in the process of voting on the day itself that the IEC be able to have a stand outside to be able to educate and show voters what they can expect as they go inside. Maṅwe mahoro ya wana vouthu dzi re fhasisa kha dzi dza tshinyala ndi ACDP, ATM, UDM, Good, Aljama na PAC. Extensive voter education program that would educate people about the importance of voting, how to vote, and how not to spoil your ballot. It is true that each and every vote counts. Maṅwe mahoro maswa ya kwamea ndi BOSA, Rise Mzansi, National Coloured Congress na United African Transformation. Educating of voters should not just take place on election day or 3 months before the election. It should be a continuous educating and mass educating of people about the value of democracy, why they should vote and why they should participate in electoral processes. And the first place where that starts is in local government. Democracy starts at the door of your municipality. It starts at the door of your ward councillor. Nga ḓuvha ḽa khetho zwiṱitshi zwa u khetha zwo vula nga awara ya vhusumbe matsheloni zwa vala nga awara ya ṱahe madekwana. Ho vhonala hu na miduba milapfu hezwo u khetha zwa bvela phanḓa u swika vhusiku kati, hune vhaṅwe vha ri a zwi tou pfala uri mukhethi a nga ima mudubani lwa tshifhinga tshilapfu a fhedza a tshinya vouthu yawe. Marangaphanḓa wa Action SA vho Hemeni Mashaba vha ri vho ḓiṋetshedzela tshoṱhe kha u shumela lushaka vha ri naho vha kona u wana zwidulo zwa phuthano ḽa lushaka kha dzino khetho kuṱe dzo fhiraho vha ḓo rengisa phanḓa ṱhoḓea dza vhadzulapo vha ḽino shango phanḓa u fhirisa u vhuedza vhone vhaṋe. We're excited to going to the National Parliament with the 6 real professional people who would really be able to represent the people of South Africa, because they're not there going there to represent Action SA. We said you must go there and represent the people of South Africa. It is for that reason Michael and I decided to step back to say, look, there's a lot of work that still needs to happen in this country. Local government elections are around the corner. And as you can imagine, the scale of local government elections, please bear in mind that in 2021, we only contested 6 municipalities. So this time, we have to really go as wide as possible. Mulanguli wa kampani ya zwa mishonga Aspen Pharmacare vhane vha dovha hafhu vha vha muraḓo wa khoro ya zwa vhubindudzi kha BRICS wa Dr Stavros Nicole vha ri Afrika Tshipembe ḽo vha na khetho dzo vhofholowaho. Vhathu vho lindela u pfa muhaṱuli muhulwane vho Raymond Zondo vha tshi ḓo ḓivhadza ḓuvha ḽa dzulo ḽa u thoma ḽa phalamennde nga murahu ha mvelelo dza khetho dza ṋaṅwaha. Muhaṱuli muhulwane vho Zondo vho ṱanganedza mutevhe wa madzina a vhaimeleli vha mahoro phalamennde u bva kha vha khomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya IEC. Muhaṱuli muhulwane vho Raymond Zondo ndi vhone vha re na maanḓa a u tanda datumu ya dzulo ḽa u thoma ḽa phalamennde ya muvhuso muswa. Vho Zondo vha ḓo dovha hafhu vha ṋetshedza mutevhe wa miraḓo ya mabuthano a mavunḓu kha vhahaṱuli vhane vha ḓo tshimbidza madzulo a u thoma mabuthano a mavunḓu. Today, the handing over of the lists
by the chairperson of the IEC to the Chief Justice, and the handover of the list by the Chief Justice to the Secretary of Parliament marks an important milestone in our constitutional democracy. We started off with the elections on the 29th of May. Thereafter, the IEC had to announce the results, which they did on the 2nd of June. The next step was exactly what we are doing today. mudzulapando wa IEC wa masuto myepyana mwaleli wa Parliamentary Botwile George wakhoda wa IEC kauchimiza khetho za mlalo. This momentous occasion signifies the culmination of a robust and transparent electoral process, a process that has echoed a unified voice of our nation. Proverbially, the people have spoken. Chief Justice, our role as the Electoral Commission, as contemplated in the Constitution, is to ensure that South African voters have exercised their rights and they choose leaders that will lead them for 5 years. I stand before you today deeply honored and with profound gratitude. This moment marks a significant milestone in our democratic journey, and it is only fitting that we recognize and appreciate the individuals and institutions that have made this possible. Allow me to express my sincere appreciation to Chief Justice Raymond Zondo. Your steadfast leadership and unwavering commitment have ensured the swift and timely handover of the lists of designated National Assembly members. Your office has managed this delicate constitutional process with precision and integrity. Izvi zvothe zvikutoitwa nga murahu wa maḓuvha 14 nga murahu ḓuvha ḽa u ḓivhadzwa mvelelo dza khetho. abaofisiri ba City Power tshimela mudagasi mabindu ane khou koloda masheleni a milioni dzi sina vhukono a mudagasi vhari vha ḓo bvela phanḓa na fulo iḽi ḽa tshimela mabindu a sa badela mudagasi. Fulo iḽi ḽa thoma fhaḽa miadi ya Tshipembe ya ḓorobo ya Johannesburg. The non-payments affect the revenue in a whole totality. The technical losses that we experience as City Power, as well as the revenue that we should be collecting, especially when it comes to LPU and businesses. It's a humongous amount of money, which affects our daily operations as well, in which we are unable to cater to services to other residents on time, as well with regards to the non-payments from these customers. So this has affected us negatively. It has affected us, our debt is sitting at 10 billion as I illustrated, which now enforces us to do the credit control management as well. But it has a very negative impact on City Power when it comes to the revenue collection in totality. Vasangobe watuchara kule rabia zinosikali. Barikoti vapo vatanganidza kha mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2. Abadzulapo vhalefaho vha vhuponi ha mishasha ya Palestwetla vha vha tshi khou gwalaba kukhaulwa mudagasi lwa tshifhinga tshilapfu. Vhadzulapo avho vho ita na u vala bada ya Marlborough Drive nga matombo na nga u fhisa mathaela. Vhone vhari vhana vhege vha sina mudagasi. In next 7 days ngana ma-light. Ama-light angapha into kanjena masingana ama-light. Bathatha 2 months bazosilungisela. Khona manje ngiyagula ngine-medication, ngihlabe injection, into zami i-medical yami ngiyifake efrijini, inyama zami ziyabola, yonke into iyamosheka, ngiyagodola, kuyabanda. Community ya protester because City Power ayiteki community ya Lesotho irisiria barisi kuri vanhu lava va tshamaka South Africa. As City Power we go there, he reported the law, he look at the calls. Mara people vele City Power, more especially operators and team leaders, Marshall was there yesterday. Loko ibalabla na bona, they keep on promising kuri barumela the operator at that team. Operator, it takes him 5 days to come and switch off so that contractors they can fix. But we think they are taking advantage of us because we don't have councillor like those other areas.
City Power, we are aware of the challenges that were experienced around Stjwetla informal settlements in Alexandra. The issues were raised to City Power 2 days ago, so we did not know about the 5 days or 7 days that the customers are talking about. And we managed to basically move in. Yes, since yesterday we were here. There was one of the overhead lines that basically snapped. The conductors snapped, and the teams were dispatched. The contractors were here this morning, and we managed to fix that. And as currently as I'm talking to you, we have restored electricity. Mapolisa vundu la KwaZulu-Natal pakuveledzwa ngaonano engedzea zwiito zwa hombokiwa masheleni. Izvi zikotevera hombokiwa masheleni eava asikuendedzwa kha gondo la N2 vuponi ha KwaMashu machironi ana musi. We hardly hear that it was a CIT and suspects didn't get any money in the vehicle. All the time when they hit the vehicle, there's money in there. This vehicle was hit when it left from the depot this morning from New Germany. They were going to service ATMs. Suspects knew there was money. They knew the time of the truck. They knew the route. So it's one factor. The one you are talking about, which happened not far from here, it was in the evening. It just made its last stop to collect money, going back to the depot. It had money. So we need to find out who's informing the criminals about the movements of these vehicles and how much money they have. Because if they were guessing, they will at least hit a car or a vehicle without money. Tsengo ya burayo ini akatera muhererwa Stanley Shabane na bahererwa ngapo bararu yepresora panda kaduva la fumbirati la mwezi udao mubuso wo kunyereza kanedzano zawo na musi boli Shabane botondo butelezi botembelani dlamini na bobeki PS abakolibana na murandu wa uba na chikiti zisio murayoni chikwekwe cha ubura katina burayo urutendo bubudi obayeni po kote ya Pulukwane. Ndikoliwa chote tsengo yo kunyeledzwa nga murahu tshifhinga tshilapfu vhoṱhe vha humbulelwa kha uno mulandu vho ḓivhonadza khothe kana vho amba zwinzhi zwe vha amba zwone nga murahu musi vho vhudziseswa ri khou amba vhone vhaṋe muhumbulelwa tshihosi vho Stanley Shabane Ndlonzo Butelezi ngeno ho dovha hafhu havha na Thembelani Dlamini na Beki Piose vhoṱhe vho ḓivhonadza ri ḓo zhumbula zwa uri muhumbulelwa wa vhuraru ane avha Richard Zulu o ri sia ṅwaha wo fhiraho hanefha Tshitokisini honeha tsengo musi tshi ḓo khunyeledza zwiḓivha zwa uri ho vhidzwa ṱhanzi dzi swikaho 22 dza vhudziseswa hafhanoni khothe na musi khanedzano dzo khunyeledziwa khanedzano nga vhoramela vhameleli na khanedzano nga vhavhutshutshisi. Ngikhumbula kahle ukuthi ngangade ngisebenza erenkeni. That day in question, yes, I would recall that day very well. Isn't it? It is my birth date. So that day I was working at the taxi rank. Endizone tsenge khunye dziwa he ine ya khulivana na vho Lishabane na vhaṅwe vhahumbuleli vho swika vhararu hafha kha khothe khulwane ya fhano Pulukwane. Zwo iteaho ndi zwori musi tsengo i tshi khou ya mafhedziseloni hayo ro wana vhuṱanzi vhunzhi vhune ha kwama vhahumbulelwa nga dzi cellphone dzine vha khou shumisa dzi sim card dze dzi sa rikhiwe. Fhedziwa hedzo dzi sim card dzo vha dzi tshi bva Gauteng na fhethu hune ha vha Germiston hune vhahumbulelwa musi vha tshi khou vhudziseswa hafha vho sumbedzisa uri Germiston vhone vha shuma hone sa muṅwe ndi taxi driver muṅwe ndi marshal muṅwe u gada dzi taxi nga tshifhinga tshine tsha vha tsha vhusiku musi dzi taxi dzo pakwa hafho fhethu. Hedzo dzi sim card dzo vha dzi khou tshimbila fhethu hoṱhe hafho u swikela ḓuvha le ha vha na khombo henoni fhano Pulukwane dzi tshi dovha dza ḓa fhano dza dovha dza humela murahu ra vha hafho ra vha na vhuṱanzi ha musi goloi ya ḓovha i khou vha ḓisa ya vho Richard Zulu i tshi pfuka na ya ra wana na zwinepe zwine i khou sumbedza uri yo pfuka kha tollgate dzine dza vha dza fhano Limpopo. Zwino vhuṱanzi musi vhu tshi ya mafhedziseloni hu sumbedziswa nga vhatshutshisi ndi ya uri musi ro ḓisa kha tsengo ṱhanzi dzo no swika 18 kha trailer khulwane dzo sumbedzisa vhuṱanzi ho khwaṱha vhukuma. Ri na vhathu vhavhili vhane vho tou vhonaho accident hei i tshi itea vhane vho ṋea vhuṱanzi uri vho vhona vhaṱhanga vho no swika vhararu vha vhathu vatswu vhane vha sa tou vha vhanna vhahulwane vha tshi bva kha goloi ine ya vha tsuku vha ya tsini na goloi ya havha vhathu vho vhulaiwa hafho vhavhili vho fara zwigidi vha thuntsha havho vhathu vha re hafho. Khezwo ndi vho Mashudu Malabi Jangi muambeli wa NPA fhano Limpopo. Ndi livhuwa.
Zazina rupatisera Mafhungo azwa ekonomi uneranda ya bonara ikonano mbumburea musi chimembeza mongo mashirini maurani alipasi. Dollar rand 18 rands 94 cents, bond on 24 rands 21 cents, gana euro on 20 rands 62 cents, pula on 1 rand 34 cents. Mikobe pala JSE inta. Cash versus Musuku on $2,364, ngano platinum the $997, ngano oil singo kuna kisawo is $78.73 ngafagi. Timu ya Rushaka Bafana ikoto jena kamtambo wa utodo shukara mtarisano wa Parliamentary alifasi yopiko kuwanganya pointi 3 Bafana ito fanamanda na timu ya Rushaka ya Nigeria pala dribuni ya uyu ya Nigeria ngala watano macheronga madekwana. Timu ya Rushaka Bafana yote shika pala dribuni ya uyu shangoni la Nigeria unia kutoriba na timu ya Rushaka ya Nigeria kamtambo wa urero shukara ya Parliamentary alifasi onowato farwanga ngwa kirimbilifu mbilirati. Asikara mkurisi wa yuko Bruce wasikati tovuti baza timu ine ya dombana na Nigeria zote raro wita no sosora batambi bane bakodinwa nga mafubaro bane bonji abo bava katimu ya Mamelodi Sundowns. Timu ya Rushaka Bafana yokodeswa kumanga kutambira kwa budi kamtasano wa AFCON heya buya na mendere wa bronze zisitebro viswa kamtasano nga timu ya Nigeria nga tao za miorani. Mugurisi wa yuko Bruce barajine bakorora zone ndufenya kana utamburingana uitora bakono shikara tournament iyi zote raro Bafana ikora bro tambana timu Rushaka ya Zimbabwe ngalafu mintila unongwezi mutambo vukati ya Nigeria na Bafana utota kucheza macheronga warata nga matekwana urungamani mufandirani. SABC News, Johannesburg. Madego na budi mapunga Tshivenda aonera machero ndangana mudaute wera na mucho dende. Ndi matekwana karimbutira bresa nyimero ya mucho ya matekwana anamosi aiwa matekwana anamosi kubonera mimuya inya kubutsura nga buhari barapendera shango ya bupaduba kotoba hapo rabona aiwa na mashota zikati anakakati pera pala chisikini cha shango musi tukodoba rabona na rutsinga mroto kurula rushko senda rukodera ngeno shangoni karimbutira bresa uri machero hone litocha limanga chkumbe yote musi sharasa mucho wa machero aiwa kotoba hapo rabona aiwa ila mimuya kela yodine ya manda kotoba hapo rabona kukona zia mvura izi percent za fura zamburezenga katina tina ruya rutsinga muroto rono senda ko ruya rukohora pala shangoni muzi generanga ngomo shangoni hone ai war kubona pepo dineo manda pezi ha karimbo ditsibuza batsura por machero ni chicha ai wa kabarabire mucho ubiringana obukuma ndi mucho nanga kadisia huna magapero pala kunzini matikwana anamosi muzi trabasa hapo na machero kutoa hapo ratsibudzwa nga mimuya nya debe dinea manda bukuma karimbo dilimona redabese temperature za matikwana anamosi karitomenga vundo lasho langeno khautumira ko bigero hani mucho wa pepo ngeno doroboni ya Johannesburg ndikumba atina Pretoria hapana naone ai war kubona mucho wa pepo Vereeniging ndikumba atina Carltonville naone ai wana pala Springs naone kubona ukumba atina Carltonville one uko rotola matikwana namosi karibu disa hayani lelo bese pala vundini la shula Limpopo ne kubona hone pepo ikobigwa pala Musina Giyani atina pala Tabasimbi ne kubona na pala liphalele naone mukopane ndi pepo pezi nya kubigwa matikwana namosi ndi mucho wa buria musirisha besa pala vundini la Mpumalanga atina rora besa pala doroboni ya Carolina na pala Emelo mkonde Mkhondo na pala standard tina honi ndi mucho wa pepo na pala emalahleni kotoba hapo rabona nyimero ya pepo ya buria pala vunila KwaZulu Natal sambi kubona pala Peter Marisbeck asina pala Ulundi Freiheit na pala Lady Smith aiwa ukoroto Kokstad one ndi tosambili matikwana na muzi cha Potchefstroom one na one aiwa kubona mucho wa pepo Eastern Cape korabira mucho wa pepo noko biko matikwana na muzi machero lichitaba aiwa temperature konya zashika pala ka 17 muzira bisa pala East London kan budera besa pala Western Cape hone na hone kubona aiwa na one kubona mucho wa pepo chiko biko matikwana na muzi katihi na machero George hone aiwa stokwenye zi temperatures zasuka pala ka 14 muzitrasa pala Northern Cape na hone ndiro kubona hone mucho wa pepo uchikobikwa pala Sutherland Calvinia atina na pala Springbok muzitrasa hapo na pala Kurumandi kumba matikwana na muzi atina Free State hone kubona umucho wa pepo ni wakobikwa matikwana ano pala Frostmont atina na pala Bloemfontein Krappendorf na hone aiwa ndi mucho wa pepo atina na Northwest na hone ni mucho wa pepo ni wakorabelwa matikwana ano helino ndi komba kave matikwana bote